Okay, coming to the this one IBM BPM. IBM BPM is meant for the business process management, where it is mainly used for the workflow development. It is workflow development and the rich UI components, which is already inbuilt, provided by the IBM. That artifacts will grasp it and will customize according to the client's requirement. Basically, IBM initially called as a BPM, initially called as a Lombardi. Okay, what is IBM BPM? IBM BPM mainly is for the business process management. It is used to only for the workflow developments. It is a business tool development that provides a good features. And initially, I said it is handled by the Lombardi. When BPM has been developed, it has been mentioned by the Lombardi. Later, it has been grasped by the IBM. Now it is control of the IBM. Okay, it has its own script. To work with the IBM BPM, we need to know the basic JavaScript. If you have the idea, the JavaScript and the core Java also, you can work on it. Without core Java or JavaScript, we are unable to work on the IBM. That should be there. Sorry, some disturbance is coming. You are able to hear me, right? Hello? Yes. Yeah. Yes. Let me continue. Yeah, okay. It has its own script. It will start with the TW. TW, we have to know TW is nothing but the teamworks, which is initially developed by the Lombardi. Okay. Going to the next slide. It is on a core architecture of the BPM. BPM. It is a process server where we'll maintain all the artifacts. Means our solution where we will deploy is called the process server. Process designer. Right now it is not there. Process designer initially. Right now BPM will be called as a BAW. Okay. From 8.6 onwards, process designer got deprecated. Means it's not in the use. Initially, we are going to develop everything in the process designer. Now it is came to the process center. Okay. From after 856 onwards, we will calling as BPM as in a BAW. This is business automation workflow, alias BPM, business process management. Okay. Just please don't be confused between the what is BPM and the BAW. Both are same. But after 8.6 version, it is coming to the BAW, business automation workflow. From the 8.6 onwards, process designer got deprecated and some of the artifacts got deprecated. Initially, we are using the responsive toolkits. Responsive toolkits in a sense like some UI components, which is there by the given by that one. Right now, that is not at all working because 8.6 got deprecated and the version has been removed. Now it is we are using in the Spark UI. You can Google it also. What do you mean by Spark UI? Spark UI provides a rich UI. Right now we are what we developed by using the CSS or HTML that already inbuilt some components will be there in the Spark UI toolkit. That toolkit will import and we'll use the Spark UI toolkit in the process center. Right now, what we are going to develop, everything should be developed in the process center. Where process center is a central repository where we'll develop and we'll store all the artifacts. Performance data warehouse, PWDB, means whatever even single variable if you create in the BPM, that will store in the performance data warehouse. BPM has 5 databases that later on in the training sessions, I will explain what all the databases are there. But this database you have to know where exactly your data will be storing means performance data warehouse. This is a product database. Okay. Even we can use a custom database, but this is a product database, performance data warehouse. And the process portal by the name portal itself, you can understand it is useful for the end users. Means whatever the workflows we develop, that we can run through using the process portal. In the production, only process portal will be there. Process center will be there only in the development. In the staging environment, process server and the process portal. Process portal will be there in all the environments, but process center will be there only in the development environment, not on the staging and the production. Okay. Because whatever we want, it is like a cycle. Means if you found any issues or bugs, we have to go by the dev staging and the production. That's why process center is maintained only in the development center. Process admin console means this process admin console and the process server both are the same. Means little bit means process admin console consists of process inspectors, process servers, installed apps in the sense like
what are the solutions you deployed after once it is developed, everything will be available in the process admin console. Means whatever the development solution you want to expose to the specific to the one user or a group of people or only some specific location, that everything can be maintained in the process admin. Means like user role management, everything can be assigned in the process admin console. Means once the solution has been deployed, if you want to change anything on the runtime, we have to use the process admin console. Okay, process server will be there with only with the admin people, because if you touch the process server, all the artifacts will be there. What are the access? If you remove something, there can be any issue between all of these components. Okay, these are the core components of the BPM, where we exactly will develop in the process center, where we'll run process portal, where we can check all the deployed solution is process admin console, where the data will be stored means performance data warehouse, that will call as a PWDB. Okay, these are the components. So for any doubts? No, This no. we have to know compulsory. Where exactly will develop means only the process center. You should not say process designer now in the latest version, because if we say process designer, they can understand that you are working with the older version. Right now also we can develop, but no, it is not in the use. Okay, this is the overall. Yeah, this is the overall architecture of this one. As I now said, process center is a central repository. It is in a BPM repository. Means even if you develop single variable or object or the work UI design, everything will be stored in the repository. Okay, these are what are the rules, monitorings, and everything will be maintained in this one. And you have to know about the BPMN. BPMN is nothing but what I say? Yeah, we can say like BPMN is nothing but the blueprint. Before, for example, if we take the one building, before constructing the building, if it one will draw the basic workflow diagram, basic diagram of the total building architecture, so that we can explain to the customer, right? In that one, we can use a BPMN to explain. Suppose user gives some requirement to you how to apply a passport, for example. So you have to explain the users and the actors, what are the roles involved and everything by using the BPMN. Means we can draw the diagram and we can visualize. Means virtually we are showing to the user that this is how your workflow will be developed once everything is been done. For that one, BPMN we can use. Rules, what are the rules provided by the user, we can define the rules. Monitoring means just monitoring, optimizing. BPL is the execution language. What are the code we develop, that will be there. These are all the process. Once it is has been process server, I said process center, and this one staging environment. It consists of test, staging, and the production. Depends on the user environment. This is the one cycle. This is totally development to test to staging to the production. If in the staging it will fail, means again we have to go to the development, testing, staging. If these three cycles is completed only, we have to move to the production environment. This is how exactly we have to follow the architecture when we are going to the developing any of the process or the project. Okay. See, before developing the design, what exactly we require? If you get some requirement, when you are starting the workflow, we have to take first the requirement, technical requirement of the user, what exactly he needs. Then analysis means how we can fit into our system. Any challenges are there, any outbound integrations are there, everything in the analysis phase we have to do. Once the analysis has been done, then designing phase. In the designing phase, we have to design by using the BPMN. Right now I said you right, BPMN used for the designing. So designing and the documentation will be done at this phase, and we have to take the sign off on this design. Once the design has been done, then implementation part will take place. Once the implementation means the staging and testing will be there, that is under the monitoring. If any issues is coming, that we are optimizing that one. This is the steps we have to follow. These three are the recurring steps: implementations, monitoring, and optimizing. These three are the initial phase. These are the final phase. These three and these three. Okay. Requirement, analysis, and design. Whenever if you got the change request, whenever you got the new requirement or a workflow requirement, first we have to take the initial requirement. Whatever the users say, we have to take it. Then we have to analysis. In the analysis phase, we have to check whether it can be fit in the system, or if customer is requesting out of the box functionality and everything. You have to think in the analysis.
In the designing phase, we have to take the sign off. This should be the must, because to overcome further challenges. Okay, these are the 6 steps you have to follow whenever you work with the BPM workflows. This is a BlueWorks level, as I've now said BPM, because initially whenever we take the requirement, the time there won't be the server setups won't be there. Once the server setups is available, then only the BPM workflow will start. Before that, IBM provides once BlueWorks live system. It's a trial version only. You can also use, you can type in the Google BlueWorks, and you can log in with the 30 days trial version, where we can develop the business workflows. Okay, means just like as I said, like blueprint. Means whatever the user is seeing for a rough diagram, we can show in the BlueWorks live. We can draw it and we can show it. Okay, it helps for that one. Just don't be confused what is BlueWorks and what is BPM. Okay, BlueWorks is just to take as an example as a blueprint. Whatever user say, we draw there roughly and we'll explain. Means virtually how it is works like this, that we can show it. This is a basic workflow: customer, cashier, and chef. Okay, once the customer is coming to the coffee shop and he's placing the order. Okay, placing order. Once the take order, while giving the order, collection payment has been happening, coffee has been preparing, parallel activities. Okay, then once the coffee is prepared, give coffee to the customer, collect coffee, and then have a coffee and close it. This is the workflow end. This is how the basic workflow will start. You are understanding the diagram, how exactly it is? Yes. Means once we enter into the coffee shop, just we'll go to the receptionist and we'll order what exactly we need. Parallelly, the order will be placed and we'll be giving the collection cash over there. Once the coffee has been prepared, it will go under to the customer. Customer will have drink it, and it will be workflow will be closed. This is a very basic just diagram to understand. In this way, we can real-time scenarios we can apply, just like I said, like how to apply a passport, how to apply a birth certificate, like that one. In real-time scenarios, what exactly we'll see, bus passes and everything, that we can do it. If you go with the basics, means we can have the more knowledge on this one. Okay, where exactly we'll use the IBM BPM and the BAW. Okay, banking, finance, mainly these two factors. Whenever you are having the 4 years or 5 years experience and giving an interview, first they will ask only first one question: have you worked in the banking sectors or not? Okay, banking plays a crucial role in the BAW for the workflows. Banking only one system to another systems, right? Banking, finance, and insurance, government, PSUs. The file will be moving to one desk to the another desk. That's why BAW plays very crucial role in these 4 sectors: banking sectors, finance sectors, PSUs, insurance, and corporate. Okay, these are the 3 sectors. First 3 are the main primary keys. I worked over the government PSUs, 2 largest PSUs I worked over there, and one right now I'm working in the banking sector and one of the government project with the Middle East branch. Okay, you have to mainly work at the banking sector, means you will be having the more idea in the real time. Okay, these are the sectors where exactly BAW used mostly. Apart from this, we can use any other sector also, but this is the main sectors where exactly we'll use. The benefits of the BAW: defining the problems and the project goals, and the current process collects how to collect the data from the real-time scenarios. Analysis is, here the phase means we can track it, the process, very easily to the, as I said, process admin console will be there. From the process admin console, we can exactly track the process, where exactly it is laying, where exactly the issue is. If something issues goes wrong and process get foiled, where exactly it will fail, that we can easily analyze this. Okay, and by that we can improve the process also. And the less code will be there. Control the process to help ensure problems do not reoccur. That we can maintain the log4j. Have you ever about the log4j? Yes. Yeah, we can integrate the log4j also here to have the means to find the RCS, root cause analysis also we can easily track. And by using the BAW, we can write the less code in the latest version BAW.
Okay, in the BPM we used to write the more script over there, because for everything, for execute each service, means there can be a SAP service, there can be Java service, there can be external REST services. For that one, we have to write the more scripts over there in order to call the service and collect the data and analysis the data and to dump it. But right now, everything on the events will work on. If you click the single button click on event, we can there. That's sorry, I forgot to say the difference between the BPM and the BAW is the events. BPM in the 8.6 there is no events are there earlier to the 8.6. After 8.6 onwards, there is an events are there where exactly we can write the code very less. Means we can write the scripts very less and we can execute everything on the onload. Means onload also, whenever it is necessary only we can execute the code. Before we have to write the scripts like all the scripts at one place, so that even if you load the UI also, all the code will be executed and then it will be loaded. For that one, it will take 2 through 3 or 5 seconds. Due to that, performance issues can be appear. To overcome that one, we can use the events. By using the events, we can call our code whenever it is necessary only. Otherwise, we can bypass it. Okay, that is the use of the events. Okay, this is about the overall the BAW. Just high level of the BAW I'm saying. If we enter into the training sessions, we can explain into the very details. The difference, but in the BAW, you have to mainly focus on the events part. Everything will play on the events only in the BAW. Don't be confused between the what is BPM and the BAW. Both are same only, but after 8.6, it is calling as in a BAW. In upcoming future, BAW will be called as in a DBA, Digital Business Automation, where everything will be coming as in a single cloud pack automation. Right now, everything are storing in the cloud, right? That's why the naming conventions also are going to be changed. Okay, this is about the overall the BAW. Yeah. Yeah. So far, any questions? Actually, ఆల్రెడీ నేను దగ్గర వీడియోస్ అవి ఉన్నాయి వేరే Videos, huh? ఉన్నాయి నా దగ్గర వాయిస్ క్లియర్ లేదు, సమ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ సమ్ నాయిస్. ఓకే, ఇప్పుడు లిటిల్ బెటర్. నాకు రియల్ టైమ్ ఎలా చేయాలో చెప్తే సరిపోతుంది. యా షూర్, దట్ ఆల్సో ద రియల్ టైమ్ అంటే ఇదే, ఈ వర్క్ ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు సరిపోతుంది. ఈ వర్క్ ఫ్లో అంటే ఫస్ట్ మీకు రియల్ టైం తెలియాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఈ ఫేజ్ తెలియాలి. ఇది రియల్ టైం అనాలిసిస్. ఇది నీకు రియల్ టైంలో ఇప్పుడు నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నేను వచ్చి నీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ నువ్వు ఈ 3 పార్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్లోకి వెళ్ళాలి నువ్వు. ఓకే, వితౌట్ డిజైన్ లో ఎప్పుడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా రావచ్చు, బట్ డిజైన్ లో అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాతనే ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్లోకి వెళ్ళాలి. వితౌట్ డిజైనింగ్ అనాలిసిస్ చేయకుండా ఇంప్లిమెంటేషన్స్కి వెళ్తే మీ వర్క్ ఫ్లో మొత్తం రీవర్క్ అవుతుంది మీకు. దీస్ ఆర్ ద కీ, అందుకని అంటున్నాను నేను. వన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మానిటరింగ్ లో మనం ఏం చేస్తాము, ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేస్తాము, బగ్స్ ఉంటే బగ్స్ ఫిక్స్ చేస్తాము, అండ్ రొటేషన్ నడుస్తుంది. రొటేషన్ నడిచిన తర్వాత వన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేయాలని చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆప్టిమైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సొల్యూషన్ మొత్తము స్టేబుల్ అయిందా లేదా అన్న వరకు ఆప్టిమైజ్ చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని. అందుకని దీస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ 3 phases. దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 3 phases. ఈ ఫస్ట్ 3 phases కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే దీనిలోకి వెళ్ళాలి. వన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫేజ్, యూ షుడ్ నాట్ టచ్ దిస్ ఫేజ్ అగైన్. అదే ఇది రియల్ టైం సినారియో. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేయాలి. టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో మనం ఏమేం చేస్తాము, వాడు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ మనకు ఫిట్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే ఇది అవుట్ ఆఫ్ BAWలోకి వెళ్ళి నేను ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా, లేకపోతే సపోజ్ ఇది తను ఈమెయిల్ కాంపోనెంట్ ఒకటి అడిగాడు, వెన్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ నాకు వచ్చిందో నేను ఈమెయిల్ షూట్ చేయాలి యూజర్స్ కి, దట్ యూ హావ్ రిసీవ్డ్ ద వర్క్ ఫ్లో టాస్క్ అండ్ యూ హావ్ టు కంప్లీటెడ్ బై దిస్ డేట్. అది మనకు కస్టమ్ కాంపోనెంట్ అవుతుంది. దానికోసం మనం జావా కోడ్ రాసుకోవాలి. జావా రాసి ఈమెయిల్ అడాప్టర్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని చేయగలుగుతాం. అది ఫీజిబులా కాదా? ఫీజిబుల్ అయితే ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్ దెన్ వాట్ ఈస్ అన్ ఓవర్కమ్, అంటే దానికి ఆల్టర్నేట్ ఏంటి, ఇవన్నీ అనాలిసిస్ లో మనం మెన్షన్ చేస్తాం. మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డిజైన్ లో అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. డిజైన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మనకు ఇట్ విల్ టేక్ 5 days టైం,
10 days time or 20 days time. We have to give that one our time limit. Or user చెప్పేస్తాడు నాకు ఒక 30 days లో నువ్వు టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి నాకు ఇచ్చేయాలి. కానీ ఆ 30 days లో మనం అవుతుందా లేదా అనేది ఈ అనాలిసిస్ ఫేజ్ లో మనం చెప్పాలి. మనం అనాలిసిస్ ఈ ఫేజ్ లో ఫెయిల్ అయినామంటే మళ్ళీ యూజర్ కి దొరికిపోతాం మనం. ఎందుకంటే 30 days లో వర్క్ కంప్లీట్ కాలేదు. బియాండ్ 30 days ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ దెన్ 15 days. సో టోటల్ 45 days వచ్చినాయి. అప్పుడు మనం దానికి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలంటే మనం అప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్స్ యూజ్ అవుతాయి. మనం డిజైన్ ఫేస్ లోనే మేము ఆల్రెడీ చెప్పాము దిస్ ఇస్ అ కస్టమర్ కాంపోనెంట్ అవన్నీ అని. సో అందుకని డిజైన్ ఫేస్ అనాలిసిస్ ఫేస్ జాగ్రత్తగా ఉండి డిజైన్ లో మనం యూజర్ సైన్ అప్ తీసుకోవాలి. నో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద 10 days, ఇట్ విల్ టేక్ ఎక్స్ట్రా 5 days or 4 days. ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మనం సో దట్ వీ కెన్ కూల్గా వెళ్ళొచ్చు. మనం ఇప్పుడు 4 days లో వర్క్ అయిపోతుందంటే మనం ఎక్స్ట్రా ఒక 3 days బఫర్ పెట్టుకొని బఫర్లో చెప్పాలి. అలా దానికి ఆ 3 days బఫర్ దాని అనాలిసిస్ లో మన కాంప్లెక్సిటీ అనేది యూజర్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనం అవన్నీ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఈ 3 phases లోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ అనాలిసిస్ అనేది డెవలపర్ చేయగలుగుతాడు, రిక్వైర్మెంట్ అనేది బిజినెస్ అనలిస్ట్ చేయగలుగుతాడు. బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి టెక్నికల్ తెలియదు. తను ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే ఆ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని వచ్చేసి మనకి ఇస్తారు. అనాలిసిస్ ఫేజ్ లో డిజైన్ ఫేజ్ లో డెవలపర్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాడు. సో ఇక్కడ ఈ 2 steps అనేది జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి మనం రియల్ టైంలో. ఈ 2 అయిపోయిన తర్వాతనే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. వితౌట్ ఇది ప్రాపర్ లేకపోతే ఇక్కడ డెవలపర్ ఫెయిల్ అవుతాడు. సో ఇవి రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్ కావాలి. సో అందుకని ఈ 2 జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ 2 జాగ్రత్తగా ఉంటే ఈ వర్క్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనేది మీరు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయగలుగుతారు. ఈ వర్క్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ అనేది కూడా మీరు డిజైన్ ఫేజ్ లో ప్రొవైడ్ చేయాలి సైన్ ఆఫ్ కోసం. రియల్ టైం అయితే దాన్ని బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటాం మనం, BRD. ఓకే, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ లో అదంతా ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్, దిస్ ఇస్ ద వర్క్ ఫ్లో, దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్, దీస్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ డేటా, మీకు ఏ డేటా కావాలి, ఏ సర్వీసెస్ కావాలి, ఇప్పుడు దీనికి రిపోర్ట్స్ కావాలా లేకపోతే ఫీల్డ్స్ ఏం కావాలి. ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వాళ్ళ మెటాడేటా ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇప్పుడు మన ఎంప్లాయీ ఫామ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఏ స్టెప్ లో ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలి, ఏ యూజర్ ఏ డేటాని ఎడిట్ చేయగలుగుతాడు. ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో మనం ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేయాలి డాక్యుమెంట్స్ లో. ఓకే, యూఆర్ గెటింగ్ రైట్. ఎందుకంటే మనకు ఫర్దర్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత యూజర్ మైండ్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఉండొద్దు. డిఆర్టీ చూడంగానే అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ స్టెప్ లో వచ్చిన ప్లేసింగ్ ఆర్డర్ లో ఉందా, ప్లేసింగ్ ఆర్డర్ లోకి వెళ్ళి నేను ఏ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలో నేనే కన్ఫ్యూజ్ అయితే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ప్లేస్ ఆర్డర్లోకి వెళ్ళి నేను డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేయగానే నాకు వచ్చేస్తుంటుంది. కాఫీ వస్తుంది, కోల్డ్ కాఫీ వస్తుంది, లేకపోతే డెజర్ట్స్, ఎనీథింగ్ ఇట్ కెన్ బికమ్. ఆ డ్రాప్ డౌన్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వర్క్ ఫ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత డ్రాప్ డౌన్ పెట్టి దీంట్లో ఏం డేటా పెట్టాలని మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేసినాం అనుకో అది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ లో నువ్వు ఏం చేసినావు అని అంటారు. మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డిజైన్కి వచ్చి మళ్ళీ అప్పుడు రావాలి. అట్లా అని ఇట్లాంటి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. డ్రాప్ డౌనా, లేకపోతే ఇట్స్ టెక్స్ట్ ఫీల్డా, లేకపోతే డేటా, లేకపోతే ఏ డేటాని క్యాప్చర్ చేయాలి, ఏది ఎక్కడ ఎడిటబుల్ ఉండాలి, ఏ డేటా ఓవర్ ఎంటర్ చేస్తారు, వర్క్ ఫ్లో మళ్ళీ రిజెక్ట్ అవుతే వాట్ ఈస్ ద సినారియో, అప్రూవ్ అయితే ఎవరికి వెళ్ళాలి, అప్రూవల్స్ అయితే ఎన్ని అప్రూవల్ లెవెల్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే క్లర్క్ వెళ్తుంది, ఏజిఎంకి వెళ్తుంది, జిఎంకి వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఎవరు తప్పు ఉందా కానీ మళ్ళీ అది క్లర్క్ వస్తుంది, మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇట్లా వైస్ వర్ష వర్క్ ఫ్లోస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, వైస్ వర్ష వర్క్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ వర్క్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్లలో తీసుకోవాలి మనం. అందుకని ఈవెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది మనకు. ఈవెంట్స్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది కలెక్షన్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఉంది, పేమెంట్ కి తను పేమెంట్ ఇచ్చాడు, పేమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను కరెక్టా కాదా అని చెప్పి నా సబార్డినేట్ కి కౌంట్ చేయమని ఇస్తాను. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సబ్ వర్క్ ఫ్లో ట్రిగర్ చేయాలి. నేను సబ్ వర్క్ ఫ్లో ట్రిగర్ చేయాలంటే నా ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏంటి, నా సినారియో ఏంటి, ఆ సబ్ వర్క్ ఫ్లోలో నేను ఏ సినారియోస్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇవన్నీ అనేది రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మీరు క్వశ్చన్స్ చేయాల్సింది. ఇది ఇప్పుడు జస్ట్ పాస్పోర్ట్ తీసుకోండి. పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటే పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్ అక్కడ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే పోలీస్ మన దగ్గరకు వస్తారు. పోలీస్ దగ్గరికి రావాలంటే పోలీస్ కి డేటా అనేది మెయిన్ వర్క్ ఫ్లో నుంచి పోలీస్ కి డేటా రావాలి. పోలీస్ కి డేటా వచ్చి పోలీస్ మన దగ్గరకు వచ్చి మన వెరిఫికేషన్ చేసి తను డాక్యుమెంట్స్ కలెక్ట్ చేసి అవి మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తే అది మళ్ళీ మెయిన్ వర్క్ ఫ్లోకి వెళ్తుంది. మెయిన్ వర్క్ ఫ్లోకి వేసి తను ఓకే అంటే ఓకే అవుతుంది, లేదంటే అక్కడ రిజెక్ట్ అంటే రిజెక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ యూజర్ కి ఒక మెయిల్ షూట్ అవ్వాలి దట్ యువర్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బిన్ రిజెక్టెడ్ ఆర్ యువర్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బిన్ సబ్మిటెడ్, యూ విల్ రిసీవ్ ఇన్ X days యువర్ పాస్పోర్ట్.
ఇలాంటి సినారియోస్ ఉంటాయి. దాన్నే రూల్స్ అంటాం మనం. దాన్నే రూల్స్ అంటాం. ఈ రూల్స్ అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ఫంక్షనాలిటీస్, కాన్ఫిగరేషన్, బిజినెస్ కేస్, ఆప్షనల్, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి అప్పుడే మనం. ఓకేనా? మీరు ఈ ఫేజ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ సక్సెస్ అయిన ఈ 3 phases మీకు కరెక్ట్ గా వచ్చాయంటే మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ లో మీరు ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయరు. ఓకే, అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. రిక్వైర్మెంట్ స్క్రాప్ వస్తుంది మొత్తం టోటల్. ఇట్ కెన్ బి జెన్యున్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు, ఇట్ కెన్ బి జెన్యున్ ప్లస్ స్క్రాప్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. కొన్ని అన్వాంటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. దాన్ని నువ్వు ఇక్కడ అనాలిసిస్ లో ఫిల్టర్ అవుట్ చేయాలి. అనాలిసిస్ లో డెవలపర్ ఉంటాడు, అందుకని ఫిల్టర్ అవుట్ చేసి డిజైన్ ప్రాపర్గా చేసి ఇదే ఫీజిబుల్ అని చెప్పి యూజర్ సైన్ అప్ తీసుకున్న తర్వాతనే ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేస్తేనే డెవలపర్ కెన్ హ్యాండిల్ ద వర్క్ ఫ్లో వెరీ స్మూత్లీ వితౌట్ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఓకే, అదైతేనే ఇది అవుతుంది. ఓకే, అట్లా ఉంటుంది. దిస్ ఓవర్. ఇంకేమైనా రియల్ టైం ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి నీకు? మీరు ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తారా లేకపోతే ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవుతుంది? ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే. But in the market, it is as a huge demand for the BAW. It has a huge demand. Yes. All the main MNCs are using this one only. అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మన యాక్సిస్ బ్యాంక్ కూడా మన ఇది ఉంది. HSBC అయితే మేజర్ HSBC లో చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో ఓపెనింగ్స్. బట్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఓన్లీ ద సీనియర్స్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద జూనియర్. దే ఆర్ Wells Fargo. Maybe you are aware of Wells Fargo. Yes. They will accept only 8+ years experience for the BAW. Okay. But it has a huge demand in the India and the Middle East. Middle East వాళ్ళు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు దీన్ని. Easily we can grasp it if we can complete 15-20 days in the class, and if you have the practice for the 1 month of time, easily you can do it. Basic workflows easily you can handle with your senior help. Whatever is explaining to you, you can develop easily. Okay. Yeah. Okay, Sandeep. I'm done from my side. Okay. Yeah. Sure. Thank you. I will let you know. Sure. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you.